The study shows that a lot of focus in the villages was put on alcohol. Time and money were put in alcohol consumption. Though the negative effects were many, and obviously the villagers themselves did not see the connection between high level of alcohol use and the problem they had. Idydc ni shirika lisilo la kiserikali ambalo lilianzishwa mwaka 1991 na likapata usajili rasmi kama NGO mwaka 1994. Lakini baada ya kuona zile changamoto zinazosababisha watoto kuacha shule, kuingia mitaani, zikafanya kwamba shirika libadilike sasa kuweza kuwa na mtazamo wa kutatua matatizo au vikwazo vinavyoikabili jamii katika masuala nzima ya maendeleo. Kwa hiyo tukaingia katika kuona kwamba tufanye nyanja mbalimbali ambazo sasa hivi tunashirikiana na masuala ya elimu na support ya masuala ya afya. Tumesema kwamba tumetumia mambo ya michezo kuwafikia vijana, tumetumia makongamano, tumetumia public events hizi, lakini bado unakuta hizi unafikia watu kwa njia chache. Lakini na kwamba unachofanya ni kwamba wewe unajaribu kumfanya yule mtu abadilishe tabia yake. Wakati huo kumbe kwa upande wa pili maamuzi yako kwa mtu mwenyewe. Sasa watu angalie kwa jamii ile, kama ni kijiji au ni mtaa au ni maeneo fulani au ni kikundi fulani, wao wenyewe wanaweza kukaa wakaangalia yale mambo yanayowatatiza. Na kutokana na ile basi wanaweza kupata ufumbuzi wao wenyewe. Kwa hiyo tumeona hili na mafanikio kwa sababu kwa maeneo tuliyofanya hasa yale vijijini, na ukiangalia kwamba tatizo kubwa la pombe. Tatizo la pombe lina affect mahali pengi. Ninachotaka kuelezea kwa siku ya leo ni kuhusiana na approach ambayo I want to talk about the approach that is being used by Idydc to reach people with alcohol message. Shirikishi. This is community-based approach. In another way, we can call it participatory approach, whereby after the community being aware on the alcohol effect, they discuss together with their leaders on what strategies should be done so as to reduce alcohol availability and alcohol use in the areas. Ukizingatia ulikuwa ni mkoa ambao unaongoza kwa maambukizi ya virusi. So Idydc, in collaboration with Iringa Regional Hospital, we went together in each village, which is Kinywanganga, Mkungugu, and Kisinga, and educate the community about the effect of alcohol use healthily, socially, and economically. The target group in these trainings was alcohol producers, consumers, and sellers, also leaders who were the village leaders, ward leaders. Also, Idydc came with vivid examples which are from different surveys which has been done with other NGOs, which indicate that Iringa is leading in HIV diseases. So alcohol is among of the causes which contribute to the transmission of HIV/AIDS in our region. So as Idydc came with capacity building to the villages and leaders on the importance of having alcohol bylaws in those villages, the community came together, discussed themselves, and see the importance of having a small committee which will go to the community and collect people's ideas about what should be done as a law to control alcohol availability and alcohol use. Wale walengwa haswa wa hii program yetu ambayo tunaifanya. Kwa hiyo walifikiwa na elimu, baadaye wao wenyewe wakajua. Naitwa Severina Ngwale. Na miaka 39 na watoto wawili. Mmoja na miaka 21, mwingine 23. Kweli nilikuwa natumia pombe na nilikuwa mpishi mzuri wa pombe. Nimepika mpaka mtela huko. Tengeneza pombe aina ya common kwa ajili ya kujipatia kipato mimi na familia yangu. Ni kweli nilikuwa mnywaji sana wa pombe. Pili nikinywa pombe ugomvi nyumbani ulikuwa hauishi.
tukawa tunagombana sana na mume wangu kiasi kwamba tulikuwa tunapoteza mwelekeo, sielewi nifanye nini. Nyumbani nachelewa, pia ugomvi, pia hata afya yangu haikuwa nzuri kwa kweli. Kwa sababu muda mwingine nilikuwa sili chakula. Baada ya kupata sisi mafunzo, niliamua kuacha kupika pombe na nikagundua biashara nyingine, kupika maandazi na bagia, na nilifungua na shamba kubwa la mahindi na alizeti. Na kipato changu kilikuwa kidogo, lakini toka nimeacha pombe, watoto wangu nimesomesha, wamesoma wote wawili. Naona maisha yanaendelea vizuri, sio sawa na zamani. Kwa kweli afya yangu imeboreka kwa sababu sikuwa hivi kama mnavyoniona, na ugomvi nyumbani umepungua na maisha yameboreka. Naishi vizuri. Mimi naitwa Idydc, mume wa Severina Ngwale. Enzi za zamani mke wangu alikuwa anapika pombe. Katika kupika pombe, kilichochangia sana ni kwamba alikuwa anakunywa pombe. Kupika pombe tu ilikuwa sio tatizo sana. Sasa ile kuanza kuuza pombe ile na kurudi usiku. Shindano yakawa yanaanza pale. Mimi kwa kweli semina sijawahi kupata. Sasa ninaporudi na vile vijarida vile, nilikuwa najisomea vile. Kweli kwa sababu kusoma na kuandika naelewa. Nimeelewa vizuri kabisa. Mimi naitwa Alex Msofu. Umri wangu ni miaka 47. Mke wangu anaitwa Jonatha Kitwange. Mtoto wangu wa kwanza, mtoto wa tano, mtoto wangu wa kwanza anaitwa ana miaka 21 na mwisho miaka 11. Kumbe kwamba nilianza kutoka mwaka 86. Kwa kwanza kidogo. Kadri nilivyokuwa naendelea vile, na ndivyo kasi ya kunywa ikaongezeka. Sawa, mpaka nikafikia miaka hiyo. Kwa hiyo sikuwa na muda mwingine zaidi ya kunywa pombe kwa muda wote. Baada ya kumaliza ile pombe kichwani sasa imeshakolea mwilini mwangu. Kwa hiyo nikaa na kunywa siku hadi siku, saa hadi saa. Kwanza nilikuwa nafanya kazi ndogo hizi kama za bustani. Vile kama zikigoma kwenye bustani, basi mama anza kaa na haya ndani, basi nikachukua kaenda kuitumia kwenye pombe. Yangu kweli, familia yangu, ndugu mtangazaji, familia yangu mimi mpaka sasa, kwanza niseme kuja nilikuwa sithamini kabisa. Nilikuwa sithamini kabisa. Hatimaye mpaka familia yangu ilifika mahali anaanza kwenye pombe huko. Nifika nyumbani hapa inanikimbia, wananiogopa. Huwezi kusikia kelele ana yote, kwa sababu niko kwenye pombe. Kuna kipindi kimoja kwenye peperusho walinipaka nikasoma, kaniambia mmoja wa pombe huwa anadharaulika. Kwa hiyo niliposoma kila nikili nikamsema hivi, kuna haja ni kuacha pombe. Ngambia sina budi kuacha pombe kwa elimu hii. Na ndio nikachukua uamuzi tarehe 25 mwezi wa 7 siku ya Jumatatu, nikaacha pombe mwaka 2011. Nikaacha pombe. Ndio ikawa rasmi hapo. Walipokuja wa mara pili nikamwambia sasa mimi pombe nimeacha kabisa toka tarehe hiyo. Kupitia Idydc kwa elimu yao walionielimisha au nilikuwa tunafundishwa kupata elimu hii ya matumizi mabaya ya pombe, na mimi nikaacha. Mimi naitwa Jonatha Kitwange. Ni mke wa Alex Msofu. Kwa kweli mume wangu alipokuwa anatumia pombe alikuwa si mume anayefaa kwa kweli. Mpaka tulifika mahali nikaona hii familia, kwa sababu huko nyuma na mimi nilikuwa nakunywa. Baada ya kuona mwenzangu anakunywa, maelewano ndani ya nyumba hamna, ikabidi mimi niache pombe, akawa yeye anatumia pombe. Kwa hiyo yeye toka anatumia pombe akawa hajali familia. Hata kusema na watoto. Kwa kipindi hicho anapotumia pombe ni mimi ambaye nilikuwa nahusika kuitunza hii familia. Hata watoto wameanza shule, wananitegemea mimi kwa chakula, kwa mavazi. Kwa hiyo mara nyingine unasubiri aingie ndani alale, ukitegea amelala na koloma ndio hapo unaingia sasa ulale, kwa sababu ukiingia pale bado yuko macho anaweza kukuumiza. Kwa kweli kwa kipindi hicho huyu mtoto mkubwa ambaye ni Gusi alifika mahali akasema mimi sina baba kutokana na mazingira anayoishi. Anatumia pombe, mimi mwenyewe nilifika mahali nikaona kama sio mume wangu, kwa sababu alibadilika kiafya. Alibadilika sana. Alikuwa amedhoofu sana afya yake. Idydc walipokuja waliitwa kule ofisini, wakashauriwa. Siku nikuta anakuja anasema leo hii tulichokizungumza kule ulevi noma.
Kwa hiyo japo akawa aliendelea kidogo sana, ikafika mahali akasema mimi pombe sitakunywa. Kwa kweli hali ya sasa imepungua sana. Hapo nyuma watu walikuwa wanatumia sana pombe. Watu mawazo yao yote yalikuwa yameelekea kwenye pombe. Watu walitegemea pombe kwa biashara, walitegemea pombe kama kinywaji. Sasa watu wamebadilika, wameacha kunywa pombe na wapishi wamepungua kupika pombe. Na watu wanaendelea kujishughulisha na shughuli za biashara mbalimbali kujipatia kipato. Mabadiliko haya yalikuja baada ya kupata elimu kutoka Idydc, baada ya kupata mafunzo na kuelekezwa faida na hasara ya pombe, watu waliamua kuacha kunywa pombe na kupika pombe. Hii njia shirikishi, wananchi wameweza kutengeneza sheria zao ndogo ambazo zitazuia au zitadhibiti. The participatory method used in this project has created an interest for villagers to participate and to contribute in other matters, getting an insight in democracy. Nao wakazipitia kwa kupitia mwanasheria. The leaders have seen the positive effect of involving village members. Example, the process to come up with bylaw resulting in ownership and compliance for their bylaws. The bylaws have been approved by the regional government and the project has a good reputation on regional level. Lakini baada ya kuomba kashukuru shirika likakubali kufanya nao kazi. Kwa hiyo ndo tumeanza nao kazi mwaka huu na kipindi hiki. Na tumeanza kuona matunda mengi kutokana na mradi huu. Kilichotokea ni kwamba watengenezaji walipungua. Idadi ya watengenezaji walikuwa 20, sasa wanapika 10. Na vile vile watu unywaji ulipungua. Watu walikuwa wanakunywa lita 10 wakapunguza wanakunywa chini ya lita 10. Instead of focusing on alcohol, people are now farming, attending other businesses and caring for their families. The change in all 3 villages is wonderful. Women's situation have improved as their husbands now are contributing to the family needs and they're working on the farm or doing meaningful business. Wanatunza familia zao badala ya zile fedha ambazo zilikuwa zinatumika kwa unywaji wa pombe. Kwa sasa hivi zinatumika katika mahitaji ya familia. Kwa kweli baada ya kupunguza kupata elimu hii na kupunguza kunywa pombe, watu wamepunguza migogoro, ugomvi hamna majumbani. Kesi hapa ofisini zilikuwa zinakuja mara nyingi kama kesi 10, lakini sasa tunaweza tukapata kwa wiki kesi au mengine hatupate hata kesi moja. Kwa hiyo hali imekuwa nzuri tofauti na huko nyuma tulikokuwa tumetoka. Sisi kama Idydc tulifanya ile kuwajengea uwezo. Tulienda na mwanasheria ambaye ni mmoja kati ya wafanyakazi wetu hapa. So at the end, the villages in collaboration with government leaders like village leaders, councillors came together with a law which has been approved by district councillors and now is applicable in those villages. Sheria hii itatufaa, sheria hii hatutaweza kuifuata. The new bylaws which have been introduced in the village is focusing on reducing gender-based violence, reducing production of alcohol, reducing hours for selling alcohol, and if anybody who is refusing to follow the bylaw should be punished by paying a fine of 50,000 shillings. And this has been helped the village leaders to control alcohol availability and alcohol use in their villages, because most of people are afraid on paying 50,000 shillings. It was a best practice comparing to other approaches, a way of working in partnership with the community during all stages of the project cycle. Imekuwa ni best. It recognized the flexibility, capacities, skills and resources of community. It built on them to attain goals they own. It demands consideration of the political context, gender roles, community dynamic and priorities. The approach focusing on targeted group
or community tunalenga jumuiya that receive the message on negative effect of alcohol consumption kwa hiyo ile jumuiya that help them in a process of changing. ujumbe kwa pamoja. It actually was our head office in Sweden that wanted some best practices around the world to show that the interventions we're doing is positive and contributes to development. So asking me about coming up with a best practice, I almost immediately came to think about this community-based approach in Idydc. Okay, the community-based approach is an approach to try to get the community to change. And the basic thoughts behind it is that if people actually have the ownership of the problem, that means that they understand and they accept that they have a problem. And also to motivate them to want to change it. And they decide and are committed to change. It will be changed. It will also be sustainable because it's their change, it's their problem. And that means also that with just a cheap little support from the sideline, it will be sustainable and it will give good results. That was the thought behind. What we've seen is that just the process to come up with this community-based approach is a participatory way, that all the village members were gathered to have the result of the study that was done about their problems and also the way forward. So as the village members, everybody had a chance to came and very many came. It became a participatory way and the villagers understood and felt that this is our problem. This is actually the ones that can change it is us, and they're also committed to change. So in that way, they also had a practice then, you could say, in real terms in democracy, because they are interested in other matters now that is not just about their alcohol problem and the causes, what it causes in the village. But other good things are also that people now, instead of focusing on making homemade alcohol and to use it, they are focusing on doing other things like crops, harvesting, and the family members then come together, they work together, so the quarrels in families have significantly decreased. The children get their needs for the school, the basic needs. Their harvests are much better, so they get the money for food, they get much better life. Yes, this is a very sustainable approach because it's based actually on having the ones concerned to have the ownership. That means that they have to understand, not just understand, they have to their heart, understand we have this problem. We want to change, to have that commitment. You give them the possibility to change, you give them the capacity to change from the sideline, and then they go on. That means it becomes sustainable, and as they are committed, they also put the effort. So it's a very good method. But mostly to thank Idydc and members of the RGT office that with such big commitment went into a new way of working, and also the villages actually they have done the main work, the villages themselves. I mean, our mission is we want to see a world that is gotten rid of the harmful consequences of alcohol, where people are able to live full and free lives without alcohol limiting them. Well, in East Africa, for example, I mean, we work in many places around the world, but in East Africa we cooperate with local organizations, NGOs and civil society organizations around East Africa that share our mission and vision. So that can be either working with street children in Iringa or in Kisumu, it can be working with Girl Scouts in
all of these African countries. It can be working with college students in Kenya, or with lobbying and advocacy towards politicians and parliamentarians in the different countries. So in many different ways. We also support Idydc and Idydc, for example, both with their work with street children, but also with the work with community-based approaches, where we encourage women to stop making ulanzi and shanghai, the local homemade alcohol, and instead, we give them the opportunity to actually find an alternative way of generating income. I mean, the major challenge is that alcohol is such a integrated part of so many people's lives, and that's for many reasons. I mean, it's for cultural reasons, where on the countryside you make your local alcohol and you drink it. If you're around Moshi or around Iringa, you see so many people out in the villages drinking a lot of alcohol. So that's one challenge. The other challenge, especially in the cities, is the advertisements. The challenge that we face, where everywhere you look, you see smiling, happy faces drinking strong liquors, drinking beer, drinking wine. It's promoted as something that will make you successful and happy and get a lot of friends. Where in reality, our studies show that it's actually the opposite. It increases the chance of you getting sexually or physically assaulted, increasing the risk of you, missing missing work, or dropping out of school, or so many negative consequences. But I mean, another challenge is also the fact that it's so cheap. Especially the viroba, when you buy the alcohol in the bags, you pay virtually nothing. It's so cheap to buy alcohol, and it's strong stuff, which means that even kids can afford to get, quite a lot of alcohol. They can hide it from adults. So I mean, there are many different challenges. It's easy to get a hold of alcohol. It's very cheap. It's advertised everywhere. And then the final, maybe the big one, is that alcohol brings in a lot of money, both for very influential people, but also for the state. So a lot of the taxation, the money that goes into the state, actually comes from people buying alcohol. So I mean, we face a number of different challenges here. Kwa ujumla, lazima niseme sina budi kuwashukuru sana watu wa Idydc, kwa sababu watu wa Idydc ndio walianza, tukua tukijaribu kuangalia ni njia ipi bora zaidi ya kuleta mabadiliko ya haraka katika jamii. Kwa hiyo wao wakaona kwamba kuna maeneo mengine ambayo walikuwa wanafanya njia kama hiyo. Kwa hiyo na wao ndio waliwezesha kunichagua. Tulikwenda wawili Thailand, mimi na staff mmoja wa Idydc, mimi nikiwa natoka partners na wao wenyewe mtu wao mmoja, kwenda kujifunza wenzetu wa Thailand wanafanya nini. Tukianzia ngazi za serikali za mitaa yenyewe kwa chini, kwa serikali za vijiji, kata, wilaya, mpaka serikali kuu. Kwa hiyo tunafanya nao kazi, na pia huwa tunapata support kwamba wale wenzetu wana uwezo wa kuhamasisha watu ili sisi tuweze kuongea nao. Tufanye nao kazi. Lakini pia wana wataalamu mbalimbali. Kuna mfano kama watu wa Wizara ya Afya, hospitali. Tunashukuru sana hospitali ya mkoa wanatupatia daktari ambaye Dr. Ngala, ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, lakini nafikiri kwenye mambo ya pombe na madawa kulevya amebobea. Lakini tumeanza kazi ya hii CBA katika kata ya Simani. Lakini tunataka kuendeleza ile sasa. Tulianza na kama pilot ya vijiji vitatu, tumeona mafanikio ya haraka. Tunaenda vijiji vitatu vingine, lakini tutakuwa tukiendelea katika maeneo mengine. Tutaanza na kata zingine za Iringa vijijini, tutaingia manispaa, tutaenda Mufindi na Kilolo, lakini hata kwenda katika mikoa mingine pia, ili kusudi kuweza kujenga hii tabia ya watu kujiwekea limitation za matumizi ya pombe. Kwa hiyo tunaomba kwamba mbali ya Idydc, kama kuna wadau wengine ambao wanaguswa na hili, basi nao waweze kuchangia katika hii, watoe misaada yao, watuwezeshe ili tuweze kufikia maeneo ambayo